হ্যালো বন্ধু, সবাই ভালো আছো? আহ, আজকে আমরা যে ভিডিওটা বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফাইবার সংক্রান্ত। তো ফাইবারে যাদের গিগ করছেন অলরেডি বাট অ্যাক্টিভ হয় না, আজকে ভিডিওটা তাদের জন্য। অনেক সময় দেখা যায় যে গিগ করা হয়েছে বাট অনেক কালেকশন করতে হয়, এডিট করতে হয়, যার ফলে গিগটা ডিঅ্যাক্টিভ মোডে থাকে কিংবা পেন্ডিং হয়ে থাকে, অ্যাক্টিভ দেখায় না। সো কথা না বলে আমরা আগে দেখবো গিগটা কি অবস্থায় থাকে। So, আগে আমরা চেক করবো গিগটা কি কি অবস্থায় আছে, তারপরে আমরা সেটাকে অ্যাক্টিভ করবো। ওকে, আমরা প্রথমে ফাইবারের মধ্যে চলে যাই। এই যে এখানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে ফাইবারে, প্রোফাইল। আমরা প্রথমে দেখি ফাইবার। নেটওয়ার্কটা একটু স্লো কাজ করতেছে, তো পুরো ভিডিওটা না টেনে স্কিপ না করে পুরোটাই দেখবেন। আই হোপ আপনাদের প্রবলেমটা সলিউশন হবে। এই যে দেখেন আমার একটা গিগ আছে, এখানে অ্যাক্টিভ দেখালেও অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাক্টিভ নাই। আর অ্যাক্টিভটা কি করে চেক করতে হয় আমি আপনাকে দেখাবো। এই তো হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট, এখানে আমরা আসবো, প্রথমে ক্লিক করবো। ঠিক আছে, এই তো মাই সাপোর্ট রিকোয়েস্ট। এবার এখানে আসা, এই লিঙ্কটা শুধু কেটে দেন, এখানে লিঙ্ক এসে শুধু রিকোয়েস্টটা কেটে দেবো। হ্যাঁ, ওকে। এবার আমার ইন্টার চলে আসছে, সাবমিট রিকোয়েস্ট। ওকে, এবার আমরা ক্লিকটা সিলেক্ট করবো, গিগ। তারপর এখানে যেহেতু ডাজ নট অ্যাপিয়ার ইন সার্চ, আমার গিগটা যেহেতু আমার এখানে একটা গিগ সেহেতু একটাই শো করতেছে। এখন এই যে দেখেন, looks your quick active but did not, মানে আমার এই গিগটা অ্যাক্টিভ নাই। এখন আমরা এই গিগটাকে কি করে অ্যাক্টিভ করতে হবে দেখি। এখানে আমরা এর আমরা সাবজেক্টে যাব। সাবজেক্ট, সাবজেক্টে লিখবো মাই গিগ। সাবজেক্ট মাই গিগ লুকস পেন্ডিং। ডিসক্রিপশন, ডিসক্রিপশনে যেটা দেবো, আই হ্যাভ published I have published my gig, my my gig
Fiverr, but right now looks pending. Delete this release 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 90 pending to আমরা কালেকশন করে নিই release ঠিক করে নিই হ্যাঁ এখন এখানে একটা সিম্পলি কাজ আছে সেটা হচ্ছে এখানে একটা স্ক্রিনশট দিব এটা আপনাকে ইয়ে করতে হবে এটা শুধু এতটুকু একটা স্ক্রিনশট নাও হ্যাঁ ওকে স্ক্রিনশটটা এখানে অ্যাড করে দিব এখানে শুধু জাস্ট সরি অ্যাক্টিভ মাই সরি এখানে একটু কারেকশন আছে অ্যাক্টিভ এখন আমরা শুধু এখানে অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা অ্যাটাচ করবো যেটা আমরা এখন স্ক্রিনশট দেবো হয়ে গেছে সিলেক্টেড ক্লিক রিকোয়েস্ট সাবমিট রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন সাকসেসফুল এখানে একটা নোটিশ দিয়ে দিছে এটা হচ্ছে 12 ঘন্টার মতো টাইম লাগতে পারে ওকে আই হোপ এটাতে আপনাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে